This is Rwanda today, a country transformed over the past 30 years. This new Rwanda has been forged out of the ashes of the 1994 genocide against the Tutsi, an event that shocked the world. Our story offers a warning of what can happen when political leaders preach division and hatred triumphs over humanity. But it also tells us what can be achieved when a determined people fight together for unity and reconciliation. This new Rwanda has been forged out of the ashes of the 1994 genocide against the Tutsi, an event that shocked the world. Our story offers a warning of what can happen when political leaders preach division and hatred triumphs over humanity. But it also tells us what can be achieved when a determined people fight together. This is our journey, told by those who have traveled together as we have moved from despair to hope. For much of the world, Rwanda first existed in 1994. And yet, our story starts long before this. Before colonialism, Rwandans had a rich culture, one language, and the people were united around their own organic form of governance. This all changed when colonial powers chose to control Rwandans by ethnicity, creating division and conflict where none had existed previously. This division grew into hatred and violence, culminating in the genocide against the Tutsi, where over 1 million people were murdered in 100 days. Zamu zifite ubuhiri, zifite imipanga mu isoko, zibyina nta ukanda burende, bahiga abatutsi mbese mu buryo bukomeye. Maze kubona bikomeye, abantu batwika, abantu barya inka, abantu batemagurana za bariyeri bazishyizeho, yewe n'abana na madamu tujya kwa databukwe. Bari bafite imbaraga nyinshi. Abo bana rero bahamaze iminsi mike, hanyuma musaza wa madamu se wabo ufindimwe na se n'abandi b'abavandimwe babo nibo bafashe iya mbere, nta wundi wivanzemo, babajyana muri Nyabarongo. Barabaheka baragenda babata muri Nyabarongo, barangije barataha. Muri Jenoside 94 banyiciye imiryango yanjye mu bana 9 nabyaye, hasigayemo twana tubiri. Abana ba Mariya babiri n'umugabo wa Mariya, abo bose badusanze kuri bariyeri twe turagera tujya kubica. Abagabo bacu babazamuye mu ngo bababwira ngo tugende tujye kwirinda, ariko bo bazi ikigiye kuvamo. Bahera ku mugabo wanjye kuko bari kuri liste, bahita bamutsinda aho ngaho haruguru y'urugo gatoya, barabarashe, babamurashe amasasu, umwe aravuga ngo n'uyu sha mbaye hanuyu. This genocide was long planned by the government of the time, who used education and the media to divide Rwandans, creating the conditions for the genocide to happen. The preparation of the genocide and of the 100 days of killings happened in full view of the world, who stood by, watched, and did nothing. No one came to Rwanda's rescue. The killings were only stopped when the Rwanda Patriotic Front overthrew the genocidal government. From that moment, Rwandans began the long, hard road to recovery, healing, and reconciliation. Mu mwaka wa 2004 nibwo nafashe icyemezo cyo gusaba imbabazi Mariya. Mfati umwanzuro. Numvaga nti se wenda yaba ntari namusanzeyo, kuko numvaga mfite ubwoba. Nkongera nkavuga nti se ubundi amaherezo yazaba yahe. Ngize amahirwe rero ubwo nuvuga ngo Mariya asanze ariyo, nibwo namubwiye nti uko biri kose urabizi ngiye ndi mu bantu nyine bakwiciye, ariko noneho ndagira ngo umpe imbabazi. Byagiye bigenda gahoro, uko dusabana, uko duhura, uko tuvugana, uko twigishwa, hacemo inyigisho nyinshi cyane.
ntabwo byari byoroshye. hari ahantu neza nemereye neza ko imbabazi yazimpaye, narangiye ngira ku isantere ahantu mbambonye Mariya, naramuhamagaye turasangira, mbona aremeye turasangira. Muri njye uwo munsi numvise aribwo nafunguwe, numvise aribwo mvuye muri gereza. To heal the wounds of a nation where neighbors killed neighbors, and even some family members turned on each other, the new Rwanda had to find a way to deliver justice for the victims, which could manage the scale of the crimes, and could also heal the torn social fabric of our society. So, we turned to our history for the answer. We set up Gacaca tribunals, a traditional form of community justice where citizens elected inyangamugayo, men and women of integrity in their communities, who heard almost 2 million genocide cases. This not only ensured that justice was delivered, but also established the truth of the killings. Reconciliation could begin at last. Gacaca zimaze kugeramo, abaturage tugakorana, bari abafunguye bakaza. Bagashinjanya. Kanaka uwe kanaka twajyanye mu gitero. Uwe kanaka twajyanye mu gitero. Ngo kuko abakoze jenoside, ngo kuko bagaragaye. Abenshi rero muri Gacaca byatumye bamenya uko ababo bishwe, barihangana baravyakira, bamenya naho bajuguwe. We asked that the genocide survivors make huge sacrifices by putting aside their desire for retribution in favor of forgiveness and reconciliation. And we asked all Rwandans to leave the ethnic divisions in the past and embrace a future of Ndumunyarwanda, where we are all Rwandan. Nabaga muri CNRD, naje mfite ipeti rya General de Brigade. Kuyo dufata icyemezo tukava muri CNRD tukaza mu Rwanda, nuko twari tumaze kumenya neza ko leta y'u Rwanda ifite gahunda nziza yo kunga abanyarwanda, ikangurira abanyarwanda aho bari hose batahuke mu mahoro, kandi waza ikakwakira neza nk'umunyarwanda, ugatura aho ushaka, utuje, utekanye, nta kibazo gihari. Muri RDF igihe mazemo nabonye nta vangura ribamo. Umuntu akora akazi ashinzwe, nta kindi. Rwanda is still a work in progress. It is up to the next generations to learn the true story of our past, to protect against genocide, denial, and hate, and keep the memory and the lessons of our history alive. En fait, le négationnisme est en pleine expansion sur Internet, sur les réseaux sociaux, puis sur Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Le discours n'a pas changé. Certaines personnes vont par exemple prétendre que le génocide n'a pas été planifié, mais que les gens se sont mis en colère et ont commencé à tuer. Il faut qu'on soit plus nombreux à protéger la vérité, à protéger l'histoire du génocide contre les Tutsis sur ces plateformes-là. We have made progress across every sector, creating a secure and ambitious country which offers opportunity and hope to all Rwandans. Byahindutse ni byinshi nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Umwana ariko akabona buruse atitawe ngo nuwo kwande. Ndi umukobwa ukora mu bijyanye n'ubuvuzi, ndetse nkaba ndi no muri siporo kandi byose nkambikora neza. Rero umwana w'umukobwa icyo namubwira nuko turashoboye muri rusange, ibyo twajyamo byose dushoboye kubikora neza, ndetse turanahagarariwe hirya no hino kugeza ku mudugudu, turahagarariwe n'ijwi ryacu rishobora kumvikana. For our friends around the world, we thank you for continuing to stand with us and ask you to share Rwanda's story and what we've learned about division and reconciliation at a time when the world seems increasingly more fractured. Rwanda's experience is one of unimaginable loss, but it is also the story of a people determined, of resilience, of sacrifice, and of rebirth. Rwanda today is proof that out of the depths of despair can come great hope.